Only that in which there exists no I notion is the reality, one's true being. The jiva is only Shiva. If you inquire into the presently seemingly individualized existence, individuality, being entirely false, will vanish, and the reality of undifferentiated being will alone remain. The inquiry is entirely non-objective in nature. It pertains to the knowledge of the self, not of a this, not of something objective, but of the self's own knowledge of itself. Who is there to be ignorant of it? To realize the self, Sri Bhagavan advises to inquire, who am I? Inquiring, who am I? You must actually inquire, who am I? What is actually your identity, your existence? Be free of mistaking the body for the self. Then, what are you? Birth and death pertain to the body. Likewise, qualities and activities. Free of the misidentification with the body, you are innately eternal and infinite. That which one seeks to realize is what one is. It does not belong to the individual. Individuality is an illusion that does not pertain to that.
Existence has no ego. In consciousness, there is no ego. Bliss is characterized by the absence of the ego. Inquire to see if there is such a thing as an ego, as yourself, distinct from the self, of the nature of Satchidananda, being consciousness bliss. Remain free of mistaking thought for the self. The inconceivable alone is what you are, realized by non-objective inquiry. You are not a thought, any thought. What are you? If there is the idea of I, the barest assumption of such, more will follow. Only that is real in which there is no such notion. Neither the cause nor its effects, neither I nor this, neither the ego nor the world. Inquire into the presently seeming individualized existence and find the forever undifferentiated, undivided existence, the birthless, the imperishable, the locationless, the timeless, the boundaryless, the bondageless. It is the reality. It is you. And there really is no other kind of you. Inquire.
been feeling really disoriented this morning, and there's a sense that the individual I is not behind the eyes anymore. Yet there's still disorientation, so there must be an I. And it's a little disturbing. I mean, not really, I guess, but when I inquire, I can't get back to where I used to get. What is the nature of the one who can't? Can get back? Well, it's something, the one that can get back. And now, yeah, it's something. You need not worry about getting back to something. The self is there always. You exist. If you search for the existence as if it is an object, it will recede apparently from you and be elusive, ungraspable. If you make your vision non-objective, pour your whole focus upon your actual existence, you will find that you're missing nothing. I guess I still thought there was going to be some kind of an I. The I is the seed of misery. Right? Some grand object of some sort. However grand an object is, it cannot compare to that which is not an object. And no matter what attribute the individual seems to be endowed with, it cannot compare to the non-individualized absolute existence, which is infinite consciousness and perfectly full. I thought there was going to be some new I that there would be a switching to. You need not worry about a new I. Just eliminate the old notion of an I. The individual that you've thought yourself to be is not you. What in truth you are is supremely wonderful. The thought of mere nothingness should not be mistaken for it. But locations. Yes. Locationless, but there is nowhere where it is not.
CD on June 1st, and also in Sadarshana, you mentioned the supreme power that accomplishes all. And what I'm understanding that to be is Brahman, not Brahma. And I want to know more about that, because that's what I think we're talking about. Is that true? In relation to all, there is one power that is responsible for all. God. Where there is no question of all, but just the absolute undifferentiated existence, that same God is referred to as Brahman. In Ramana Maharshi's teachings, I read that Brahman is not a doer. He's not. Pardon me? I'm sorry, I did not hear you. I'm sorry. I read in the books that Brahman is not a doer. That's correct. So what's the difference between accomplishing and doing? In Brahman, as Brahman is, there can be no talk of accomplishment or its opposite. If there is all, it is responsible for all. It indeed is the all. But is there all? Who is the perceiver thereof? We can look at it this way. Let God do all, since God's doing all anyway. Stay out of the picture. Remain free of misidentification with the body and thus be a non-doer. That which is bodiless cannot be a performer of action. Remain simply as Brahman, the real self. In relation to spiritual attainment or self-realization, it has been said the self or Brahman accomplishes all, to indicate that the illusory ego is not a second entity and has no responsibility in it, has no power. For how could that which is not real have any power? The knowledge is of the Brahman self, and is by that same self, hence self-knowledge. In this way it is said to be all-accomplishing.
Thank you, Master. It occurred to me, taking in your discourse, that when the teaching advises that one look for or try to find out if, say, that there is an individuality, it's a kind of a physical metaphor, but it can actually be used to advantage in a way, because if the mundane understanding of looking for, finding out, is just taken a little bit literally, some things become clear. Let's say I'm looking for a child who I believe is right behind me or hidden nearby. I can be concerned about it, I can be addressing it, I can be formulating plans, but the very instant that I'm convinced that what I'm looking for is just not there, then there's no habit energy to keep doing those former intentions and addressing it and being concerned, especially if I find out it was a daydream and not only not there, but never was there. It's over. It isn't like, oh, I have the habit of keep going back to it. No. So if I work that backwards, then what feels or is said to be the habit of keep going back is an incomplete understanding or recognition that it's just not there, never was. Yes. There's no other habit energy. For if there were no cause, there cannot possibly be an effect. If the seed or the root is missing, the rest of it is missing. The seed of illusion, the entirety of illusion, is the single assumption of I. So just to repeat myself a bit, if I had the sense that there was a habit of going back, I should really reinterpret that as I have not completely recognized that it just is not there and it never was. That would be wise. So be sure the inquiry is deep and thorough. What you described does not indicate in the least that there's any reality to the ignorance. Ignorance is only that, ignorance, made of the stuff of imagination. Persistence in imagining something doesn't make it even one bit real. The root of imagination is the same individual. How can one and the same thing be the imagined and the one who imagines? There is no substance to that whatsoever. That which truly is, always is, and is without other. There is no alternative to it.
So then, as long as ignorant habits of thought continue, just so long should inquiry be carried out, deeply and thoroughly, until ignorance becomes quite impossible. நான் தமிழில் பேசுகிறேன். நான் 26 வருஷமாக என்னுடைய ஹஸ்பண்டோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் லைஃப் வாழ்ந்துட்டோம் 2 பேரும். For last 67 years, I have been living with my husband without understanding. Both of them were living without understanding. Last month, understanding our death time. Suddenly gone. My children, நான் என்னுடைய குழந்தைகளுக்காக என்னோடய லைஃப்பை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி வாழ்ந்தேன். இப்போ என் மகன் கூடயும் என்னால் வாழ முடியல, என்னுடைய டாக்டர் கூட இங்கே இருக்க முடியல, கிராண்டாவும் பேத்திக்காக இருக்க முடியல. நான் எங்கே போகணும்? Till now I have sacrificed everything for my children, but now I am not able to live with my daughter, live with my son. Where shall I go? You should go to the place where all actually are. That is the Supreme. You will find all living in you. You should go and Supreme. And when you find that all are within you, there is no more grief. She again asked, where should I go? When I said we have to go to the Supreme, we have to go to God, she again asked, where should I go? Tell her to God again. ஆனந்திய குழந்தைகளை நான் சின்ன வயசில் அடிச்சு வளர்த்துருக்கேன். அவங்க மனசில் ஓண்டிங் ஆகிருக்கு. When Anandi and children were young, she used to scold and brought them up, and now it has imprinted in them. They feel bad about it, right? Equal to other children, other குழந்தைகளோட கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் அதெல்லாம் ஓண்டிங் ஆகிருக்கு ஆனந்திக்கு. She used to compare her children with other children, and she used to force them to do things. Is she different now? Our different. ஆமாம், அவள் இருக்கா சொல்கிறான். அவளுடைய பொண்ணை நான் வளர்க்குறது தப்பு, அப்படி நான் அவளை நார்மலாக வளர்க்குறேன்னு இந்த மாதிரிலாம் அவள் சொல்கிறான். Her daughter is regretting that she has not brought her up well. நான் நல்ல அம்மா இல்லை, குட் மதர் இல்லை அப்படிங்கிறார். She is not a good mother, she feels. She is too. இங்கே அமெரிக்கா வழக்கப்படி குழந்தைகளை கம்பல் பண்ணிருந்தாங்க எல்லா விஷயத்துக்கும். நார்மலாக அவ்வளோ நான் ஊர் கிளம்புறேன் நெக்ஸ்ட் வீக் அப்படிங்கிறது. She's saying she compelled her children and she brought them up. That's not the right way, and so she's regretting. All are in God's care.
எல்லாரும் கடவுள் கேர் to think that she is the one who did this and did that is like carrying the luggage on one's head rather than putting it on the train, which is carrying it all anyway. இது செய்கிற அது செய்கிற நீங்கள் அது நினைப்பு இட்ஸ் லைக் நீங்கள் ட்ரெயினில் போகிற லக்கேஜ் தலை நினச்சின்னு போகிறோம் ட்ரெயின் எல்லாம் எடுத்துன்னு போகிறோம் அது மாதிரி நினைக்கிறேன் கடவுள் எல்லாம் செஞ்சுருக்காரு. As long as there is the false sense of being the performer of action, there will bound to be regrets. நீங்கள் தன்னை ஒரு எல்லா ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணுறது நீங்கள் பண்ணுறதுன்னு அதை நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு ரிக்ரெட் இருக்கும். Mistakes will be made. மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு நினைக்கிறீங்க மிஸ்டேக்ஸ். But the burden is lifted from you the moment you understand that all are in God. உங்கள் தலையிலேருந்து அந்த பர்டன் அது போயிடும். Like the train, God carries all. Who are we to stand up and say, I do this, I did that, I don't like this, I don't like that? God alone carries all. God alone is truly important. And God alone is truly real. If you feel this in your heart deeply, there is no more reason to grieve. She may go next week back to India, she says. Wherever you go, God is there.
आविहि सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत् समर्पितम् एजत् प्राणनिमिषश्च यदेतज्जानद सदसत्वैन्यं परं विज्ञानाद्यद्वरिष्ठं प्रजानाम्. It is self-effulgent, well-seated and well-known as moving in the heart, and it is the great goal. On it are fixed all these that move, breathe, and wink or do not wink. Know this one that comprises the gross and the subtle, to be beyond the ordinary knowledge of creatures, and it is the eligible and the highest of all. यदर्चिदं मद्यदणुभ्यो अणुच्च यस्मिन् लोकानिहिता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्मः सप्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्धवेद्यं सौम्यविद्धि. That which is bright and is subtler than the subtle, and that on which all are fixed, the worlds as well as the dwellers of the worlds, is this immutable Brahman. It is this vital force. It, again, is speech and mind. This entity, that is such, is true. It is immortal. It is to be penetrated. O good-looking one, shoot at it. धनुर्गृहीतोपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासानिशितं सन्धीयत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्यविद्धि. Taking hold of the bow, that is the great weapon familiar in the Upanishads. One should fix it on an arrow sharpened with meditation, drawing the string with a mind absorbed in its thought. Hit, O good-looking one, that very target that is the immutable. प्रणवो धनुष्यरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्. Om is the bow, the soul is the arrow, and Brahman is called its target. It is to be hit by an unerring man. One should become one with it, just like an arrow. यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम् ओतं मनस्सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानद आत्मनमन्य वाचो विमुञ्चाधद अमृतस्यैष सेतुः. Know that self alone that is one without a second, on which are strung heaven, the earth, and the interspace, the mind and the vital forces together with all the other organs, and give up all other talks. This is the bridge leading to immortality. अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषो अन्तश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायत आत्मानं स्वस्ति वः परायत्तमसः परस्तात्. Within that heart in which are fixed the nerves like the spokes on the hub of a chariot wheel, moves this aforesaid self by becoming multiformed. Meditate on the self thus with the help of Om. May you be free from hindrances in going to the other shore beyond darkness. यः सर्वज्ञः सर्वविद्या अस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमय प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपम् अमृतं यत् विभाति. That self which is omniscient in general and all-knowing in detail
and who has such glory in this world, that self which is of this kind is seated in the space within the luminous city of Brahman. It is conditioned by the mind. It is the carrier of the vital forces and the body. It is seated in food by placing the intellect in the cavity of the heart. The discriminating people realize through their knowledge the self as existing in its fullness on all sides, the self that shines surpassingly as blissfulness and immortality. भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे. When that self, which is both high and low, is realized, the knot of the heart gets untied, all doubts become solved, and all one's actions become dissipated. हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदुः. In the supreme bright sheath is Brahman, free from taints and without parts. It is pure and is the light of lights. It is that which the knowers of the self realize. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति. There the sun does not shine, nor the moon or the stars, nor do these flashes of lightning shine there. How can this fire do so? Everything shines according as he does so, and by his light all this shines diversely. ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अतश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्. All this that is in front is but Brahman, the immortal. Brahman is on the right as well as on the left. Above and below too is extended Brahman alone. This world is nothing but Brahman, the highest.
சலனமிலா பரபிரம்மம் தானே எல்லாம், சாஸ்வத பரபிரம்மம் தானே எல்லாம். மலமருவா பரபிரம்மம் தானே எல்லாம், மாயையிலா பரபிரம்மம் தானே எல்லாம். கலனமுறா பரபிரம்மம் தானே எல்லாம், களங்கமிலா பரபிரம்மம் தானே எல்லாம். அலைவு பெறா பரபிரம்மம் அது நான் என்றே, அது திருடமாய் உறுதியினால் ஆனந்திப்பாய். சொற்பொருளாய் தோற்றுவதும் பிரம்ம ரூபம், சுபாசுபமாய் தோற்றுவதும் பிரம்ம ரூபம். எப்பொருளாய் இலங்குவதும் பிரம்ம ரூபம், இல்லையுள்ளதென்பதெல்லாம் பிரம்ம ரூபம். கற்பிதமாய் காண்பதெல்லாம் பிரம்ம ரூபம், காரிய காரணமவையும் பிரம்ம ரூபம். அல்பமிலா பரபிரம்மம் அது நான் என்றே, அதிதிடமாம் உறுதியினால் ஆனந்திப்பாய். ஏதமுறும் அவிதையுமே பிரம்ம ரூபம், இலங்கியிடும் வித்தையுமே பிரம்ம ரூபம். பேதமுறும் ஜீவனுமே பிரம்ம ரூபம், பிறங்கியிடும் ஈசனுமே பிரம்ம ரூபம். பூதலமே முதலுலகும் பிரம்ம ரூபம், புலமுறவே காண்பதெல்லாம் பிரம்ம ரூபம். ஆதியிலா பரபிரம்மம் அது நான் என்றே, அதிதிடமாம் உறுதியினால் ஆனந்திப்பாய். துவைத்தமென்றும் துவைத்தமோடு துவைத்தமென்றும், தூய பரமாத்வைத்தம் அதீதமென்றும். இவ்விதமென்றும் அவ்விதமென்றும் இலதுன்றென்றும், இவை முதலாய் அங்கங்கே இளம்பலுற்ற விவித மதம் இவையுரை செய்வாதம் யாவும், விசாரிக்கில் விமல பர பிரம்மம் தானாம். குவிதலுரா பரபிரம்மம் அது நான் என்று, கோதரவே பாவித்து குறைவு தீர்வாய். சித்துளதே ஜகமுளதாம் சித்தில்லாதே, ஜகமுமிலை ஆதலினால் சித்தின் கண்ணே. இத்வைத ஜகத்தவையும் கற்பீதந்தான், இதனையெல்லாம் அன்னுவய வெதிரேகத்தால். புத்தியுற வாய்ந்துடனே பிரவிலாபித்து, பூரணமாய் நின்ற பரசித்து தானே. நித்தமகம் மகமெனவே நிதித்தியாசித்து, நிശ്ചலமாய் நீ என்று நிலைத்து நிற்பாய். நிதாக வெகு விதமாக நிகழ்த்தி என்ன, நிகிலமுமே நிமல சிதா காயம் தானாம். சிதாகாயம் அது பிரம்ம வடிவமாகும், சிதாகாயம் அதுவே நின் வடிவமாகும். உதாரமுறும் புத்தியினால் உரைத்த வண்ணம், உணர்வதெல்லாம் சிதாகாய ஸ்வரூபமென்றும். சதாவுமதே அகமென்றும் நிதித்தியாசித்து, சற்றேனும் சலியாது சாந்தனாவாய். நிகிலதிஷ்டான பரசித்து தானே, நிர்மலமாய் நிறைவுற்ற ஆகாயம் போல். அகில பரிபூரணமாய் அமலமாகி, அத்யந்த சூக்ஷ்மமாய் அசங்கமாகும். தகமை செறிந்திருக்கின்ற தன்மையாலே, தயங்கு சிதா காயமென சாற்றலாகும். மகிமை மிகும் சிதகாயம் அது நான் என்றே, மறவாமல் பாவித்து மயக்கம் தீர்வாய். சன்மாத்திரமான பர பிரம்மமல்லால், சராசரமாய் ஜனிக்கின்ற ஜகமே இல்லை. சின்மாத்திரமான பர பிரம்மமல்லால்,
சித்தமுதல் திரிசியமாய் ஜகமே இல்லை. நான் மாத்திரமான பர பிரம்மமல்லால் நானாவாய் நாடியிடும் ஜகமே இல்லை. தன்மாத்திரமான பர பிரம்மம் தானே தானெனவே பாவித்து தளர்வு தீர்வாய். சின்மாத்திரமான பர பிரம்மம் தானே ஜெகஜீவ பரங்களென தெரிவதாலே என் மாத்திரமாகினும் இஜகஜீவாதி இதரமல இவையாவும் சின்மாத்திரம்தான். பொன்மாத்திர வடிவான கடகமாதி பொன்னையலால் சற்றுமயலாவதுண்டோ. மண்மாத்திரமான கடசரவமாதி மண்ணையலால் மற்றணுவும் மணியமாமோ. அகண்ட பரிபூரணமாம் பிரம்மம் தானே அறிவற்றோர் குலகனவே தோற்றினாலும் புகன்ற பல விதமான உலகம் தானே பூரணமாய் அறிஞர்க்கு பரமாய் தோற்றும். திகழெதிரே இருக்கின்ற ரஜ்ஜுதானே தெரிவற்றோர் கரவெனவே தோற்றினாலும் நிகழ்ந்தரவே தெரிவுற்றோர் ரஜ்ஜுவாக நிகழ்கின்ற நீதியினை கண்டோமன்றே. படருற்ற நூல்தானே படம்போலாக பரவியதில் குறுக்கு நெடுக்காவதே போல் தொடர்புற்ற பரந்தானே ஜகம் போலாக தோன்றியதில் குறுக்கு நெடுக்காக நிற்கும். மடருற்ற விவேகத்தால் அறிந்த வண்ணம் மாய்ந்தவையும் அகண்ட பர பிரம்மென்றும் தடமுற்ற பரபிரம்மம் அது நான் என்றும் தடையறவே பாவித்து தளர்வு தீர்வாய். சத்திய ஞானானந்த பிரம்மம் தானே சலனமிலா சாசுவத வஸ்துவாகும். சத்திய ஞானானந்த பிரம்மம் தானே சத்பாவ விகாரமிலா வஸ்துவாகும். சத்திய ஞானானந்த பிரம்மம் தானே ஜகஜீவ பரங்களிலா வஸ்துவாகும். சத்திய ஞானானந்த பிரம்மம் தானே சகல பரிபூரணமாம் வஸ்துவாமே. சத்திய ஞானானந்த பிரம்மமல்லால் ஜகஜீவ பரங்களென சிறிதும் இல்லை. புத்திரவி ஜகஜீவர் முதலாம் யாவும் பூரணமாய் பொருந்திய பிரம்மம் தானாம். அத்வைத பரபிரம்மம் அதுவே நீயாம் அறிந்த பொருள் சத்தியமே ஆதலாலே நித்தமெல்லாம் பிரம்மெனும் அது நான் என்றும் நிச்சலமாய் உணர்வுற்று நிறைந்து நிற்பாய். நிச்சலமாய் உணர்வுற்று நிறைந்து நிற்கும் நிலைவதுவே நிகரற்ற மோட்சமாகும். துச்சமிலா அந்த நிலை தொடர்ந்தோர் மீண்டும் துன்பமுறா துகன்மருவார் சுகமே சார்வர். எச்செயலும் செய்து முடிந்தவரே யாவர் எப்போதும் ஏகபர வடிவாய் நிற்பர். உச்சபர வடிவான அன்னோருக்கு ஊனபர வியவகாரம் என்றும் இல்லை. ஆதலினால் அனவரதம் அறிந்த வண்ணம் அகண்டபர நிச்சயமே அபியாசித்து வேதமனோ விகற்பமெல்லாம் பெயர்ந்தெப்போதும் பிரிவற்ற அகண்டபர போதம் பெற்ற வேதமிலா ஏகபர வடிவேயாக இருப்பதுவான் மோட்ச நிலை அடைந்து மைந்தா. வேதமுடி பொருளை நினைக்கின்ற வண்ணம் விமல சிவன் விளம்பியவா விளங்க சொன்னோன். பரமான பரமசிவ பக்தியோடே
பரவிய பரம்பொருளை பரிந்து கேட்போன் ஸ்திரமான அகண்டபர ஞானம் சேர்வன் தினையளவும் துக்கமுறான் சுகமேலாவன் புறமான அகண்டபர வடிவாய் நிற்பன் உரைத்ததிலோர் ஐயமில்லை உண்மையென்றே வரமான ரிபு முனிவன் நிதாகனுக்கு வரையற்ற வஸ்துவினை வகுத்து சொன்னான். சச்சிதானந்த வஸ்துவை அன்றியே சற்றுமொன்றும் ஜனித்திடவே இல்லை. இஜ்ஜகம் முதல் யாவையும் என்றுமே ஏகபூரண வஸ்துவதாமிக. உச்சமாமது நாமெனும் ஞானமிங்குற்றவர்பவ முக்தரெனச் சொல்ல. உச்சமாமது நாமெனும் ஞானமிங்குற்ற உட்பவ முக்தரெனச் சொல்ல. நிಶ್ಚಲಾನಂದ ತಾಂಡವಂ ಮಾಡುನಂ ನಿಕರಿಲೀಶನ್ನ ಖಂಡ ಸ್ವರೂಪಮೇ. ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ತಾಂಡವಂ ಮಾಡುನಂ ನಿಕರಿಲೀಶನ್ನ ಖಂಡ ಸ್ವರೂಪಮೇ. ನಿಕರಿಲೀಶನ್ನ ಖಂಡ ಸ್ವರೂಪಮೇ.